ערב טוב, לילה טוב. האם אתם מוכנים ללייב קצת שונה, קצת מוזר, קצת אחר? אנחנו נתחיל עם המדדים, ובסביבות השעה 4 אחר הצהריים, שעון שלי, 11 בלילה שעון שלכם, לקראת סיום המשחק, הפנדלים, הערכה, זה משחק האמת בין שני ילדים שהופרדו בלידתם, אינטר מילאנו ומילאן מילאנו, אנחנו נעלה לישיבת השיירהולדרס, המשקיעים של טסלה, ואז כמובן מי שלא בא לו, לא חייב. לגבי הלילה הולך להיות רעיון בשידור חי עם דיוויד פייבר, וזה יהיה באחת בלילה שלכם. בואו נראה. בכל מקרה זה יהיה בלינק אחר, אל תדאגו כדי שתוכלו למצוא. אז אני מיכה מאמריקה, אני מתכוון להביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל כל מה שנראה פה, על דעת השוק, אפילו לא על דעתי, לא על דעת אף אחד. ככה זה נראה כרגע, S&P, מינוס 0.35 תקוע, מחר בבוקר, סרטון, השוק תקוע, אבל מתחת לפני השטח, זה עוד יותר מתעצם, זה עוד יותר, שימו לב לשמיים מאחוריי, כמה אפור בחוץ, אותו השמש תשקע, אנחנו ניכנס לשעת הלילה, עכשיו אנחנו בשעת בין 4 לקראת השקיעה. נסדק עולה ברבע ב-0.44, דאו יורד, ראסל יורד, ויקס מתחיל להרים את ראשו, ביטקוין נחלש מתחת ל-27, פחות מעודד, הטרם 1821, לא מוטרד יותר מדי, דלק שהיה עוד נראה בסדר, נראה לא טוב, ונטגז נחלש, דיקסי נותר על 102.5, סיפור הגדול שקרה ממש ברגעים אלו ממש, אתם רואים אותו על המסך, זה מקארתי, זה מונצ'ין, זאת סגנית הנשיא, קמלה הריס, וזה ג'ו ביידן, שנתפס ביום שבת רוכב על אופניים, ושאלו אותו כל מיני שאלות, וזה על אופניים, אתם יודעים, אז כשכל אומרים לכם שהוא זקן, ופה ושם, שאלו את עצמכם, תגידו, מי שאתם הצבעתם לו, רוכב על אופניים? אז זה מה שקורה כרגע בשוק. מה עוד קרה היום? סם אולטמן, הבחור החמוד הזה, היה בקונגרס, בסנאט, איפשהו באחד מבתי הנבחרים בסנאט, ודיבר איתם על AI ועל הסיכונים, ועל פה ועל שם, ועל זה ועל זה, וכל הדברים. בסדר, הוא אמר, כולם מוטרדים, כולם זה, אתם יודעים. מה עוד יש לספר לכם? מה יש לספר לכם פה? מעניין, EV, פורד יוצאת מסין, זה כבר ראינו בבוקר. זה, יש מצב שיקרה, מבחינתי, זאת אומרת, הרעיון יקרה, יש מצב שאנחנו נצטרף ונשמע אותו בלייב, עם תרגומים, עם הכל, נראה, לא יודע. עוד ההחלטה לא התקבלה. יש כבר אבל תמנל. החלטה אולי לא התקבלה, אבל התמנל כבר קיים. לראשונה, רעיון בשידור חי ב-CNBC, אילון מאסק. זהו, אנחנו לא נראה היום שום מדווחות, שום דבר, אנחנו נעבור, תסתכלו איך זה ייראה. הנה קריסטינה. אז NWL, רגע, תראו איך זה ייראה. זה ייראה ככה, אנחנו נהיה בלי CNBC, בלי קריסטינה, אנחנו נהיה עם הסי בראונדאפ, ככה אנחנו נראה את זה, את ישיבת המשקיעים, זאת קריסטינה, מדברת על NWL, שדרך אגב מופיע בסרטון של מחר בבוקר, לא קריסטינה, אלא NWL. אז ערב טוב לכולם. איזה תמונה אתם לא רואים? ברוס וילסטה? לא רואים איזה תמונה, אז לא רואים. מה, לא ראיתם את התמונה הזו? הנה, תמונה אמיתית. אתם אוהבים את סידרתי את המשקפיים? זה משהו מיוחד. אז הוא ברעיון. היו כמה אפשרויות. תמיד יש 4 אפשרויות, תמיד. בואו נסתכל על כמה מניות היום. AI, כל מי שתהה לעצמו, האם צריך לרדוף? לא רודפים אחר מניות. לא רודפים, תזכרו את זה תמיד. AI כנראה מתקנת כלפי מטה, יהיה לכולם הזדמנות לקנות את AI, כל מי שרצה יכול. AMD מצד שני מממשת את זכותה הדמוקרטית להיכנס פה בתוך החישוק שציירנו לה. מייקרון, מה איתה? מייקרון ניסתה לפרוץ, לא הצליחה. תראו מה זה. ניסיון, לא הצליחה. מעניין. מה עוד רציתי להראות לכם? מי קפצה עכשיו? רובלוקס. RBLX. גם היא נתנה פה איזה גיחה אחרי שפגשה איזשהו ממוצע, בין אם זה ממוצע 20, בין אם זה ממוצע... רגע, במה היא נתקעה? הנה, ב-100 וזה, תסתכלו.
פגשה את 100 ועלתה. עכשיו סתם אני ממציא, כי אין שום קשר לממוצע 100, אבל מה זה משנה? תהנו מהמצא. מה עוד? הם בפרסומות. הרוב האנשים פה כנראה רואים כדורגל. לגיטימי, הגיוני. בסך הכל זה משחק של שתי קבוצות שנולדו מאותה משפחה. אינטר, מילאנו מילאנו. מה עוד יש לי לספר לכם? ראיתי את הקרן של צ'אט GPT. מה, יוניקורן? בטח, ראיתי את האירוויזיון. בטח. השיר על יוניקורן זה על צ'אט GPT. You wanna be a צ'אט GPT. לא מכירים? חבל. לא, כנראה לא ראיתם זה. מה עם קוף? שואל אורי. מה עם קוף? COF. מה עם קוף? עלתה היום, למה עלתה? כי וורן באפט קנה. אמן, וורן באפט קנה, אמן. לא מוצא שום סיבה אחרת למה שהיא תעלה. שום סיבה, באמת. אין שום דבר, אבל יש, זה ישמע לכם אולי מוזר, אבל יש אנשים שאם וורן באפט דיווח שהוא קנה, הם קונים אוטומטית, לא מעניין אותם. גם זה עוד ערך. אין לי... לא שופט, מה אכפת לי? יעשו את זה כשהם רוצים. בנאל אומר, אין על הטאמנלים שלי. תודה רבה, בנאל. אני עובד מאוד קשה כדי למצוא רעיונות טובים לטאמנלים שלי. באמת, באמת, באמת. טוב, יש פה כל מיני מניות שאתם רוצים, אבל קודם תעשו איזה לייק. תעשו לייק, מה אכפת לכם? לא עולה כלום. יש לנו עוד רבע שעה עד סייבר ראונדאפ. בואו נראה אם הגיעו איזה תמונות מעניינות מהחבר'ה של הסייבר ראונדאפ, עוד לא. שנה שעברה הייתי שם, אתם זוכרים? כן. NVIDIA לא מפסיקה לעלות, אני יודע איזה תקלה. באמת תקלה. כאילו, אתם יודעים, מה זה תקלה? זה לא ישרוד, הרי כל מי שוותיק בשוק ההון אומר לעצמו, מיכה צודק, זה באמת לא יימשך עוד הרבה. וכשזה יתחיל לרדת, ויהיה פה בכי לדורות, אני לא רוצה לעמוד פה ולהגיד לישי, אתה זוכר שאמרתי לך? כאילו, מה זה הקוף עדיין בבעיה? הקוף עדיין בבעיה. עם אמא של הבעיה, יש אפילו סרטון מחר על זה שהשוק תקוע. האם טסלה הערב to the moon? תשמעו, יש הרבה שמועות, אני לא יודע, אבל בואו לא נדבר על טסלה עד השעה הגולה, בואו ניתן גם לאנשים אחרים להתבטא. בואו נדבר על אמזון. אוי, עשיתי שוב טעות לחצנית. AMZN. גם היא, תראו כמה מניות כאילו, תסתכלו, אמזון, מחכה לפריצה. MU, מחכה לפריצה. AMD, מחכה לפריצה. כולם מחכות, מתישהו זה יקרה, אני לא יודע, אבל מתישהו זה יקרה. שואלים אותי פה על קרוקס. קרוקס חורקת, אבל היא לא, תראו, הנעל עצמה היא נעל די מכוערת, בואו נודה באמת. אבל אוהבים אותה. וכל עוד אוהבים ומוכרים אותה, אין לי מה זה. ביידן הולך לקצץ את הנסיעה שלו, הוא אמור לנסוע לחול, הוא ייסע, אבל הוא יחזור מוקדם יותר, כי יש את כל נושא תקרת השכר. אז נחזור לקרוקס שנייה, תראה, כל עוד היא פה, אי אפשר להאשים אותה. היא מחכה. מחכים. תהיו סבלנים. יש לכם מזומן, תהיו סבלנים. אתם לא יודעים. מחר בבוקר יודיעו אין תקרת חוב, הכל קורס. למה להתעסק? באמת. אין כרגע מה להתעסק, וגם הטלוויזיה כבר עברה לסקרין סייבר, כי האירוע המשקיעים לא מתחיל. מה קורה עם זהב? בואו נראה כמה אנשים בלחץ. GLD. גם לא. גם זהב לא. כאילו הכל מחכה. תקוע. תראו את ה-SPX. מחר אתם תראו את זה בסרטון בבוקר, אבל תסתכלו מה זה. מאז 4 לאפריל, איפשהו פה, תסתכלו, 3 לאפריל. לא אמרתי 4, 3 התכוונתי. תסתכלו. פשוט למי שלא הבין, הסרטון של מחר בבוקר כבר הוקלט, כדי שאני אוכל לשבת לראות איתכם טסלה בשקט. תסתכלו. 3 לאפריל השוק תקוע. זה כמו פתוח, רק תקוע. תקוע. שופיפיי. מה קורה איתה? עלתה יפה, ועכשיו מתקנת יפה. כל טוב. מה אנחנו בלחץ? עולה, הגיע, עכשיו תתקן, ייתן לכולם זמן. מחצית זה הזמן, אמר ניר. ניר, למי שלא יודע, אנחנו בעוד כמה דקות נעבור לישיבת המשקיעים של טסלה, ולאחריה, אם הכל יתנהל כשורה, ולא יהיו הודעות דרמטיות, או אם יהיו אולי אפילו נעלה ללייב ראיון מיוחד של דיוויד פייבר עם אילון מיכה מאסק.
מה? זה היה לי בהיסח הדעת, אמרתי את זה. בהיסח הדעת. XLF צועקים עליי, מיכה הבנקים. הבנקים מעולם לא היו מניה טובה. מעולם. מה החשיבות של תקרת החוב? נטע? נטע זה בן או בת נטע? כי אני לא יודע להגיד if you're serious בלשון זכר, או if you're serious בלשון נקבה. כמה זה קריטי תקרת החוב? רק 45% השוק עומד לקרוס? לא משהו רציני. דוח של הבית הלבן מוכיח, השוק עומד לקרוס ב-45%. נראה לי די דרמטי. באיזה שעה רעיון? טוטו! טן, 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 ב-6 בערב שעון ארצות הברית, סביב 7 שעות, שעון ישראל. אלף, מי רוצה אלף? ג'ונתן רוצה... ג'ונתן, אצלך זה עוד ג'טס או אלף? מה? אלף עלתה, מתקנת. היא עלתה מדהים, מ-30 ל-90. עכשיו מתקנת קצת. זה בסדר גמור. לאן הולכת קרוקס? קרוקס לא הולכת שום מקום, עניתי לכם. קרוקס, תסתכלו על הסרטון. נו, הרגע הסתכלתי על קרוקס. תראו, זה קול יצא לי אפילו. ציוץ. מה? היה כזה. אני עושה כזה כל יומיים, יניב. כל יומיים. תודה על הסופר צ'אט, אבל אני עושה את זה כל יומיים. וגם מחר יהיה השוק תקוע. מה זה לאן השוק הולך? השוק תקוע. הוא יוכרע. זה יוכרע. זה עניין של דקות, שעות, ימים. זה יוכרע. גוגל. יש על זה. תום לי, הערכות שלו הן אופטימיות. הוא מתעלם מהמצב. הוא אומר, יהיה בסדר. אני אגיד לכם, יהיה בסדר, השוק ייפול, אתם תזרקו עליי כיסאות בימית 2000. מה? אני אגיד לכם, יהיה בסדר. גוגל עדיין לא פרצה את הפריצה המפורצת. תסתכלו, אתם רואים פה את הפריצה. תתום, מתקרבת ל-122. היא כבר עשתה פריצה קלה ב-108, את זה ראינו, 108 עד 118. פריצה הבאה משמעותית 122, כי אחריה, לדעתי אנחנו בדרך ל-141. You ask me, it's going to happen. אבל מה אני מבין? אמזון, כנ"ל, מחכה לפריצה. איך גם כולם מחכות לפריצה. זה כאילו דופקות בדלת ומחכות שזה יקרה. רק שיגיעו לאיזה, יירגעו עם התקרת חוב המטופשת הזאת, וזהו. בוא נשמע את סקוט קצת. בוא נראה את סקוט. Now in the closing bell market zone, CNBC senior markets commentator Mike Santoli is here to break down the crucial moments of the trading day. Greg Mellick of Evercore with his reaction יש לנו את המסך של טסלה, מחכה, פה. And Philip Moe ahead of Tesla, the annual meeting this afternoon. We'll get to everybody in a minute. Mike Santoli, we're at session lows on the Dow. We're pacing for the 6th negative day out of the last 7. NASDAQ's gone a touch negative as well. What do you make of it? Yeah, it's very heavy. This market is, for as flat as it's been and static as the indexes have behaved, it's not been in gear. And so we continue to see that. Autos down a couple percent. There's definitely a slowdown taking hold type Session of low. a feel to things today. On the other hand, industrial production better than expected, auto manufacturing ramping up, and את כולם, אני אומר לכם, יש מצוקה כללית בשוק, אנשים לא מצליחים להבין. מחר בסרטון אני אסביר למה, אבל כולם תקועים. Everybody is waiting and stocking. מה, יכול להיות שלא יהיה פתרון לתקרת החוב? שואל אריאל. אריאל, בגדול, זו שאלה טובה. אני בסוף השבוע הבטחתי לכם סרטון בנושא, אז אני אממש את זכותי הדמוקרטית לסרטון בנושא, אבל לשאלתך, האם ייתכן שלא יהיה פתרון? התשובה היא, הכל אפשרי. ב-2011 זה קרה, ובטווח זמן של 10 ימים השוק נפל, 18%. זה קרה כבר. האם זה יקרה שוב? אתם רואים? בום, בום, בום. האם זה יקרה? לא בטוח. לא בטוח. למה לא הוציא את הגרעינים מהשתייה? למה? אני מפחד מכיסאות פלסטיק? להפך, אמיר, אני מעודד. יאללה, קדימה. אני מאלה שקדימה מביאים את כל הפלוגות פנימה. מה? מרביצים למוטים. נראה לך שאני מפחד מזה? להפך. מה מצבנו? יאללה, עוד 6 דקות. תנו לי איזה מניה מעניינת, בחייאת. הנה, וויקס זה מניה מעניינת. יאללה, וויקס. כבר שבועות שאני מסקר את וויקס.
יאללה, השבוע וויקס בעלייה. עולה השבוע כבר ב-7.59%. וויקס. דיווחת תוצאות, עוד לא. מתי? מחר. Not good. יאללה, שיהיה בהצלחה לוויקס מחר. בואו נאחל לה בהצלחה. בואו נאחל. רק מלחמת אזרחים. בימית 2000 אבל. כולם באים לימית 2000, קונים כרטיס, בשביל מלחמת אזרחים. ניאו. אין לי תשובות טובות יעל לגבי ניאו. מה אני אגיד לך? זה כאילו... היא לא מצליחה לייצר שום דבר. רייס. פרארי נתקעה. בוא נראה מה קורה איתה עכשיו. זה רייס. קיז. אלישה. קיז. מייט מלישה קיז. זה היה פעם בתוך מלבן. ברח. אין שום דבר מעניין בקיז. כלום. GXO לדעתי פרצה, נכון? כן, פרצה. עוד אחת שחיכינו, פרצה. כשאתם אומרים פרצה, אתם צריכים גם לעלות בטונציה, כמו שאני עושה. פרצה. אחרת זה לא מעניין. מה תגיד? פרצה. זה נשמע כזה מאפן. פרצה. ARKK. עוד לא. Not yet. כל השוק עכשיו עושה, מה קרה? יש פגישת תקרת חוב. מישהו מבפנים סימס, בואו תראו את השוק, תבינו למה אני מתכוון. תסתכלו. SPY, 5 דקות. לא, למה אני אעשה? רגע, אני אעשה את זה אחרת. חכו שנייה. אתם אוהבים שאני עושה לכם חגיגה הזה? הנה. אתם רואים, זה השוק בדקות האחרונות. זה למעלה, זה הוויקס. למה הכל יורד? כי התחילה פגישה של המאפנים האלה, שמעלים, לא מעלים, קרציות האלה. תנו לשוק לא לעשות כלום כבר חודש. חודשיים עוד מעט. תראו מה זה, כלום. שוק תקוע. מה אני אעשה? תקוע. The market is stacken. סטאקו. אני חושב שיש דבר כזה, סטאקו. בוא נמצא. תנו לי איזה מניה מגניבה, נו, בחייאת, תנו לי איזה מניה מגניבה. צ'ג לא ראיתי הרבה זמן. צ'ג זה מניה מגניבה. תודה, שירה. איזה שחיטה עשו לצ'ג. תראו איך היא נלחמת פה על החיים שלה. וואי. איזה בסה. ממש מבאס מה שעשו לצ'ג. זה דקה דומיה. ממש. לא נעים. מעניין אם יש מניית פומו. לא, אין. יש פומק. אבל זה גם OTC. לא מעניין. BSX, בוסטון זה, בוא נראה BSX. בוסטון סיינטיפיק קורפוריישן. גם היא חיכינו לה, אתם זוכרים? טק. עולה. 2 דקות, עוד יותר נכון, דקה במציאות האמיתית, פשוט יש דילי. דקה לסיום מסחר, SAP קריסטן קליין מודיע על בייבק, ומניית SAP עולה באיזה 1%, 2%. אנחנו דקה לסיום המסחר, אנחנו עושים ווליום אפ, אנחנו מעלים את כל הדברים שלנו פה, כל המסכים מוכנים, ככה זה ייראה, ברגע שהשידור ההוא יתחיל לעבוד, אנחנו נעשה את השינויים, בוא נפתח גם פה. יש כמו מוזיקה. Yeah, I was going to say yields are up. And that to me was also because people were making a big fuss about how the retail sales gain was essentially a price effect. It was inflation. I don't think the yield move is that significant necessarily in the grand scheme, but it does show you that we don't have, any kind of signed and sealed assurance that the Fed is definitely done. They're certainly not talking that way. No. Look, everything points to we're caught in between. הם סתם מדברים, אין להם מה להגיד, השוק תקוע, אין מה להגיד. פשוט אין מה להגיד. ככה נראה S&P, עוד שנייה ייסגר המסחר, אתם תראו פה את המספרים. מתמלאים, אתם רוצים מחיאות כפיים? תן לכם מחיאות כפיים, יאללה.
to drive further downside. So I think that's why it's more of a puzzlement than it is people being desperately bearish right here. Everyone remembers 2011, not really for the details, but how it was a sheer panic on the debt ceiling and the downgrade. I never felt smart to feed into that panic, even though it's hard to resist when it seems like these big kind of cataclysmic system failures might be in play. Yeah, Dow's down 6 of 7, and that's the way we're going to notch it today as we're off by דאו ירד 6 מתוך 7 הימים האחרונים. אז טוב, חברים יקרים, 11 בלילה, התאריך היום ה-16 למאי, ואנחנו מסיימים עוד יום מסחר. S&P יורד ב-0.67, נסדק עולה ב-0.1, דאו יורד באחוז שלם ביום ה-6 מתוך 7 ימים האחרונים, ימי מסחר האחרונים. ראסל, הלו הוא IWM, עולה, טסלה, מתחיל, הנה זה, בבקשה, ווליום. ייי! ואנחנו בשידור חי מישיבת המשקיעים של טסלה. הנה זה מתחיל. פגשתי אותו, יש לי תמונה איתו. שתדעו. ייי! My name is Martin Vieka. I'm Vice President of Investor Relations, and I will be the chair of today's meeting. מעכשיו הלייב זה שידור ישיר של זה, כל מי שרוצה מניות אחרות זה לא יהיה. It's really quite something that we have a following as dedicated as this, so thank you very much for that. תודה גם לך. I also wanted to thank our first-time visitors. I know that many of you won a lottery to come for the first time to a Tesla shareholder meeting. אני הפעם לא זכיתי. לא מילאתי, אבל זה כמו לוטו שאני לא זוכר. Many other shareholder meetings of other companies, this one tends to be a bit more fun, so hope you enjoy that. But the last thing I really wanted to say is that just thank you so much for all your support over the years. We really feel like you're part of our mission, you know, part of our story, and it's something we truly, truly value. So thank you so much for that. זה מרטין ויאצ'ה אחראי There will be two parts of today's meeting. First, the formal part of the meeting, where we will cover items that stockholders have been asked to vote on, as well as any other matters that are properly presented. And after the voting, I will introduce Tesla's co-founder and CEO and techno king, Elon Musk, who will give a presentation about Tesla's year in review. But at this time, I'd like to thank the members of the Tesla team and the board who are here with us here today. A representative from PricewaterhouseCoopers, Tesla's independent auditor, present with us as well. טוב, הם עכשיו מדברים על משהו כזה, אני I'd like to introduce you to Tesla's chair, שנייה עושה פה משהו, who would like to say a few words. תזרמו איתי רגע. אוקיי. הם סיימו את הפגישה בבית הלבן, בואו נראה עוד מעט ההדליינס תוך כדי. I'm a little bit shorter, so... Hello, everyone. היא יושבת ראש הדירקטוריון של טסלה. On behalf of the board, I am really honored to welcome you all here today to the 2023 annual shareholder meeting. It's wonderful for me to see everyone in the room today and also the many investors that have joined us today via the virtual live stream. It's our third straight year of having the annual meeting here in Austin. At the first meeting, the factory was still in the early stages of development with equipment being installed and commissioned. During the 2022 meeting, production had started to ramp as we produced about 1,600 vehicles that week. And now, less than a year later, we have more than tripled the amount, having achieved production of 5,000 cars in a single week. 5,000 רכבים בשבוע. מטורף. A huge congratulations to the Texas team. And on top of that, we are getting ready to roll out our first Cybertrucks. Opa! This exponential trajectory of the Gigafactory here in Texas is a reflection of Tesla as a whole. In 2022 was another record-breaking year for us, with deliveries growing by 40% year over year,
And that trend has continued in the first quarter of 2023. We would not be able to achieve this growth without the dedication of our amazing employees. I've been fortunate enough over the years to actually travel to many of our locations, all of the gigafactories around the world, and I can tell you that I've witnessed firsthand how our exceptional employees in our global talent across the world has together achieved our mission or furthered our mission of accelerating the world's transition to sustainable energy. טוב, אני לא רוצה לבאס אתכם, אבל יש עכשיו קטע של איזה 20 דקות של חפירה שבלי אילון מאסק, זה כזה כל מיני זה, אז תאכלו פופקורן בינתיים, תפצחו גרעינים, לא יודע מה, תראו כדורגל. Where we introduced our company leaders from design to engineering to supply chain, manufacturing, energy and charging. ידיעה שיצא זה הטעם מהפגישה בבית הלבן. רגע. יש סיכוי שמגיעים רגע, אני אעשה ככה, יש סיכוי שמגיעים להסכמות עוד השבוע. אומר בקרתי. רגע, אני מנמיך אותה שנייה, באמת, כי היא שמה... מקרתי, we are still very far apart on the debt ceiling, אבל יש סיכוי לסיכום עוד השבוע. It is possible to get a deal by the end of the week. That is interesting. הם לא הגיעו, אבל לא משנה. זה מקרתי. זה שלא נבחר 70 פעם לבד כיתה. Continue to be in the strongest position ever to advance Tesla's mission. As a startup, Tesla proved that electric vehicles could be fun with the Roadster. That's true. They could even be better than gas-powered vehicles in every single way with the S and X. And could be all of these things as well as affordable. Tesla זה כיף, היא אומרת. Tesla זה fun. Which last quarter became the best-selling vehicle of any kind in Europe and the best-selling non-pickup vehicle in the United States. הרכב שמכר הכי הרבה באירופה ובארצות הברית וגם בספרד. And today, as one of the world's largest global companies, we plan to change the paradigm by forging the path to achieving a global sustainable energy economy as set out at our Investor Day in our Master Plan 3. As Tesla grows, so do our customers' positive impact on carbon emissions. When I stood here last year, I proudly announced that in 2021, our customers avoided emitting 8.4 million metric tons of greenhouse gas emissions, the equivalent of over 20 billion miles driven by internal combustion engines. טוב, זה כל מיני נתונים שקשורים למעבר לאנרגיה חלופית, למשימה של טסלה. Customers avoided releasing over 13.4 million metric tons of greenhouse gases into the atmosphere, the equivalent of over 33 billion miles of driving of internal combustion vehicles. That's an almost 60% increase in total emission savings year over year. Putting more of our products in customers' hands helps grow that number, and our goals of making our products greener over time and further decarbonising the electric grid will help multiply that effect. As part of that goal, I am delighted to say that as described in our recent impact report, our global supercharging network was again 100% renewable in 2022. Fair. We've been able to achieve all of this while maintaining industry-leading margins and generating strong cash flows over the last several years. רגע, אני מנמיך אותה שנייה. זה סטארט-אפ, באים עם דפים, עזבו טלפרומטר, זה לפריזנטורים גדולים, זה לאנשים שמפחדים לדבר מול קהל. הם באים עם הדפים, אנשי עבודה, כל מי שאתם רואים אותו עם טלפרומטר, מקריא מטלפרומטר. אם אתם רואים מישהו עם חליפה, מקריא מטלפרומטר בקול כזה, תדעו שזה חרטה, עובדים עליכם בעיניים. יאללה, בואי. הייתי חייב להכניס קצת. אני הולך, דבר איתכם אחרי זה. חזרתי. Before I hand it back to Martin, I would also like to thank Hiro Mizuno for his dedicated service to the Tesla shareholders and the board these past 3 years.
I would also like to express our enthusiasm on behalf of my fellow directors at the prospect of JB Strawball joining our board. ייי! מי שלא יודע, מי שמצטרף לדירקטוריון זה JB, יש לו חברה, הוא עבד בטסלה בתחילת דרכה, הקים חברה לייצור סוללות, תנחשו ליד איפה? ליד טסלה, כדי לייצר לכל הרכבים, רק שאף אחד לא מוכר רכבים חוץ מטסלה. On behalf of our full board, thank you for your אז הוא tremendous מצטרף לדירקטוריון של support טסלה. and welcome to your 2023 shareholder meeting. תודה And רבה. with that, I'll hand it back to Martin. יפה. עכשיו, לדעתי זה הקטע הכי משעמם ביקום. חכו. מתחילים להקריא כל מיני הצעות הזויות שכולם נפסלות. חכו. I will now call the meeting to order. בדיוק. Please refer to the meeting agenda that has been provided to you. עכשיו זה מתחיל posted ככה. on the הנזירה virtual meeting אמרה... site. The time is now 3:10 p.m. Central Time, and I declare the polls are now open. הופה. סקר. We have already received over the last few weeks voting proxies from stockholders, meaning that almost all the votes that will be counted were already submitted. טוב, אני רגע אסביר, אני אוריד רגע את מרטין, אני אוריד את הווליום קצת, אני אסביר. מה שקורה כרגע בעצם, כמו כל ישיבת משקיעים, יש עכשיו מצביעים על כל מיני דברים. על כל מיני סעיפים שאנשים הגישו בקשות, לדוגמה שיחליפו את הכוסות פלסטיק לכוסות מקרטון, כל מיני דברים כאלה. עכשיו יהיה לכם איזה 20 דקות שאתם יכולים לראות כדורגל, לעשן, לא לעשן, זה לא בריא. דברים שבריא לעשן. has certified that starting on April 6, 2023, the proxy materials or a notice of internet availability of proxy materials were mailed or provided to all. עכשיו זה החלק החוקי של להגיד זה. אתם יודעים מה, בינתיים, בזמן שהוא מקשקש, זה דיוויד פייבר, הוא הולך לראיין את אילון מאסק. למה אתם לא רואים? אולי כי אני לא מראה לכם. רגע, הוא בינתיים מקשקש, אל תדאגו, אתם לא מפסידים כלום. נו, באמא שלך, למה אני לא רואה את התמונה פה? וואי, איזה מעצבן. טוב, אני עוד שנייה אראה לכם את דיוויד פייבר. רגע, תזרמו איתי שנייה, יש פה תקלת שידור לא מתוכננת. דיוויד, לא גשונשנט. דיוויד פייבר. אין בינתיים באמת, אני חוסך לכם את השיעמום, אתם זה דיוויד פייבר, הוא יראיין היום את אילון מאסק, מצטלם על רקע הסייבר טראק. לא משנה כמה אתה מפורסם, לא משנה כמה אתה עשיר, בסוף, ליד הרכב המכוער הזה, כולם מצטלמים. יאללה, בוא נחזור למרטין וייצ'ה. לא אליך. ווליום. Number 4, to ratify the appointment of PricewaterhouseCoopers LLP as Tesla's independent public registered accounting firm for the 2023 fiscal year. Number 5, to vote on a stockholder proposal included in our proxy statement, which relates to the reporting of key person risks. זה באמת, זה חלק הכי משעמם. To vote on a stockholder proposal, which the stockholders did not seek to have included in our proxy statement. Tesla's board has recommended that our stockholders vote for each of the director nominees, for the approval by non-binding advisory vote of executive compensation. כשתחליטו להשתעמם, תגידו לי, אני כבר מזמן עברתי לעשות שיעורי בית. As an independent registered public accounting firm for fiscal year 2023. And every 3 years for non-binding advice. בינתיים, הנה, אני מרטין וייצ'ה. זה אני, סתם, שעמם לי פשוט, אני מראה לכם תמונות, עוד מעט אראה לכם תמונות מהחופשה האחרונה, מזה שהשתזפתי בים. אוקיי. עכשיו הם קוראים לכל מיני אנשים שהגישו כל מיני בקשות הזויות להנהלה. Hello, thank you for having me here today. Under discussion is a shareholder proposal concerning key person risk at Tesla, requiring Tesla's board to draft a report covering the steps taken to ameliorate the potential impacts of loss of key persons in the company. However, before I begin, I would first like to say thank you to Mr. Musk. For so many of us, you stepped into fields or we had so desperately wanted to see change, and through bringing in a talent... למי ששואל על מרטין וייצ'ה, הוא באמת גבוה. שאלתי אותו, דרך אגב, כשפגשתי אותו לפני שנה,
שאלתי אותו לגבי FSD בישראל, והוא אמר מה שאמרתי לכם בסרטון, בקיצור. משרד התחבורה, זה מעניין אותה חלק האחורי שאני יושב עליו. And yet now here we are today, at a time when Tesla's technological leadership should be on display. אבל זה כי הוא The שמאלני investment בגדול. community largely sees us as adrift, with management focused on all the matters not Tesla. Watching as Tesla's brand favorability drop by 15 points last year. אני יודע שזה משעמם, אני יודע, אני מבטיח לכם, אילון מאסק יגיע עוד איזה רבע שעה 20 דקות. רמי, איך לא הזכרת לי? מי שלא יודע, פעם קודמת שהייתי שם, הייתי עם רמי, אני הייתי מעלה תמונה שלו, אבל לא רוצה לעשות לו פדיחות. והפעם לא. אני בינתיים אעביר לכם את הזמן, תן לנו קצת לדבר פה. When I look around the auto industry these days, I see a lot of companies that have no future. And that's a success. בזה אני מסכים. מלא חברות בלי עתיד. היא ראתה פשוט את הסרטון. When people look at this company, that's not what they see. They see the company as a synonym for its CEO. And then the discussion turns to everything except for where it should be focused. It's my sincere hope that by introducing this proposal, we can not only accelerate the development of management at Tesla, but also increase its visibility. The fact that this company is so much more than its key persons is something that the public and the investment community should see. A founder often finds their greatest success in ensuring the future of the company and the development of the management talent who can come after them. Think Tim Cook at Apple, Steve Ballmer at Microsoft, and so forth. People who are ready from day one to execute without controversy. אתם יודעים, תשאלו כל מיני שאלות שמעניינות אתכם, אם יש שאלה מעניינת, אני אענה עליה תוך כדי שהם מדברים. יאללה, תרשמו, תשארו ערניים פשוט. מי שמרגיש שהוא מתעייף, לקום, לרוץ למזרקה, לטבול ולחזור. בסדר? לא לנקר אבל. זמן טוב לצחצח לפני השינה. אלון, יש לך עוד ערב ארוך לפניך. אם תצחצח אתה תהרוס את זה עם הבירה שאתה תשתה עוד שנייה. לא מקדם האלכוהול, האלכוהול זה לא בריא, שתדעו. הופה, תודה רבה. The board is recommended that our stockholders vote against this proposal for the reasons set forth in our statement of opposition and our proxy statement. הבורד רוצה שתצביעו נגד ההצעה. Finally, as you saw, and investor advocates for social justice would like to raise a proposal from the floor. Oh. The proponents did not seek to have their proposal included in the proxy statement. The board recommends that our stockholders who are entitled to vote on this proposal vote against it. אוקיי, גם ההצעה הזאת הבורד נגד. אמרתי לכם, זה השלב הכי מטופש שקיים, יושבים חצי שעה, ככה. That they intend to vote all shares of stock over which they have discretionary authority against this proposal. Only shareholders who are shareholders of record or have טוב, אני רגע מנמיך את השאלות, נכון? יאללה, בואו נתחיל כמה שאלות. מיכה, אם עשיתי פרימיום, איך היוטוברים מקבלים כסף? כי אין לי פרסומות יותר. על פרימיום אנחנו מקבלים... עזבו, הכסף מיוטיוב הוא לא כסף גדול. כל מי שחושב שעושים מיליונים מיוטיוב לא עושים מיליונים. לפחות לא ב... אם אתם לא מתכוון או משהו כזה, לא עושים הרבה כסף זה. הנסיעה במודל X יותר חלקה מ-Y? לא בטוח, מודל Y, הנה דיוויד פייבר, תסתכלו, אתם רואים אותו ליד הקרח שם? זה דיוויד פייבר, זה שולח לראיין את אילון מאסק. זה ה-Sisters of the Good Shepherd, נו, זה גם, טוב. בואו נעלה לעוד שאלה, אז רגע, האם הוא יותר נוחה? עזוב, Y, אוטו מטורף, באמת אוטו נפלא. האם קיבלתי גישה לפלאגין של ChatGPT? קיבלתי רק בינתיים לגלישה עם ChatGPT, אני אקבל בימים הקרובים להכל, אני מניח. מידע על משבר החוב, אני יוצא לכם סרטון בסוף שבוע, חבל עכשיו מידע סתם. הם ממשיכים לדבר, הנה, על child labor, כל מיני דברים שבכלל לא קורים, אבל תשאלו עוד שאלות, אני אעשה לכם זה. הנה רמי, הוא קיבל, רמי קיבלת את האוטו, נכון? רמי קיבל ממש בימים האחרונים את האוטו, את הרכב. הנציגים הדמוקרטיים והרפובליקנים סיימו את הישיבה בבית הלבן ברגעים אלו ממש, והסיכומים, מקארתי אמר שביידן הסכים למנות מישהו אחראי לדבר איתם, אנחנו עדיין רחוקים, יש סיכוי להגיע להסכם עד סוף השבוע, איך הם עדיין רחוקים הסכם? לא משנה. מה ההשלכות של מיתון באמריקה עולמי על השוק? שאלה טובה אם יש כבר מיתון או לא. מיתון זה הגדרה די מילונית כזאת.
אני יודע, מיכה, ראית את האירוויזיון? בוודאי. אין תחרות שאני לא אוהב לראות, זה ממש לא משנה מה תוכן התחרות. אני אדיקט לתחרות. תן לי שני אנשים או שתי קבוצות, במקרה שלהם 27 מדינות שונות, שמצביעות בשיטה הזויה, ואז בא הקהל וממציא מספרים משל עצמו וזהו. ברור שאני שם, אני טיפוס תחרותי, זה לא משנה מה, תראה לי קרלינג, שני אנשים עם קומקומים שמברישים ככה, אני צופה. ברור, א', ב', ג', ד'. אז רמי מטורף זה לא אוטו. נכון, נכון. אז כן, ראיתי אירוויזיון. חבל שלא זכינו, אבל בדיעבד טוב שלא זכינו. אז בואו, מה עכשיו נועה קירל צריכה להסתובב עכשיו שנה, לעשות, לספר על שלום עולמי וזה. תנו לה להצליח באירופה וגם בספרד. כאילו תותחית העל, באמת באמת תותחית העל. עובדת קשה, קוראת התחת, שיחקה אותה, הופעה מעולה. אז כן, ראיתי את האירוויזיון. היום עשיתי מנוי לצ'אטי פרימיום, בהגדרות אתה בוחר לפתוח את הבטא, לאחר מכן ישר נפתח לי כל הבטא הקיימים. וואלה? אז דופקים אותי, אחי. לי לא נתנו את כל הבטא, אם נתנו לי רק את הזה. מה? יהיה ניתוחים על מה שהיום. לא, לא בלייב הזה. לכן אני אוהב סקרים. יפה, עלית עליי, שרגע. אני מת על תחרות. אני אתן לי תחרות, אני שם. זה לא משנה מה. תסתכל, אתם רואים אנשים מתראיינים, אני שואל מי ינצח ביניהם בדיון. זה מה שמעסיק אותי כל הזמן. בואו נחזור לפה, בואו נעלה ווליום. מרטין, דבר אלינו. Please note, this is the final opportunity to submit proxies in order for them to be counted. אוקיי. למה אתה מחכה? I declare the polls are now I closed. declare a thumb war. אתם יודעים מה זה Based thumb on war? proxies we have previously received, I'd like to announce on preliminary basis אוקיי. that our stockholders have approved the recommendations of the Tesla board on all agenda items, אני אומר לכם, זה החלק הכי הזייתי, הזייתי שקרה. עוד מעט אילון מאסק ידבר, אל תדאגו, יהיה מצגת, לא לדאוג. הוא ידבר על הגאפ של טסלה, הוא הבטיח שהוא ידבר על הגאפ של טסלה, כל מי שמוטרד, הוא ידבר על האם טסלה תסגור את הגאפ ב-147, הוא הבטיח. והנה, מחיאות כפיים סוערות, הבורד הסכים להכל, והנה, נציג הדירקטוריון החדש, JB, שהוא תוספת אדירה לדירקטוריון של טסלה. זו היה בחירה מצוינת. After the final tabulation is completed, we will announce specific vote tallies filing אתם רואים? זה כמו בחירות בנרניה. לא סופרים קולות, ממציאים תוצאות ומתקדמים הלאה. גאוני. That concludes the official business of today's shareholder meeting, which is now adjourned. תודה רבה. אפשר לקרוא לאילון מאסק? תהיו מוכנים, תהיו מוכנים. לא ללכת עכשיו להשתין, זהו, נגמר, עכשיו זה הזמן לשבת. During the course of the following session, we may discuss our business outlook and make forward-looking statements. הוא אומר, זה לא ייעוץ פיננסי. Such statements are predictions based on current expectations. Actual events could differ materially due to a number of risks and uncertainties, including those disclosed in our most recent Form 10K and 10Q filings with the SECs. Such forward-looking statements represent our views as of today, should not be relied on thereafter, and we disclaim from any obligation to update them after today. And with that, please welcome Elon Musk. הנה, האיש שחיכיתם לו כולם. מיכה, אילון מאסק. הנה הוא מגיע. למה הורידו את הווליום? זה לא אני הורדתי את הווליום, שתדעו. הנה, חזר הווליום. זה לא אני. wasn't me. אין, הוא רוקסטאר, לא יעזור. הוא בכלל יש לו להקה, מטליקה. אני אנסה להגביר לו עוד את הווליום. I just want to say I love you guys. Well, we've got a lot of great news to talk about today. The Tesla team has done an incredible job of executing over the past year, and we have many exciting years ahead of us. So, yeah. So with the Tesla Master Plan Part 3, which admittedly was quite technical. We wanted to go into a lot of technical depth. It was clear that that what we were saying was not just, were not merely assertions, but that they were backed up with physics and with real data, that it's realistic. And with the Master Plan Part 3, we want to, basically, the goal is to give people hope, realistic hope,
and maybe hope's even the wrong word, but simply to say that there is a path to a fully sustainable global economy, that we are on that path, that we are accelerating that path, and that so long as we don't get complacent about it, it will happen. So I'll kind of rush through a recap of the Master Plan Part 3. Master Plan 3 זה מעבר לאנרגיה מתחדשת של העולם. Are that it will actually take less energy to go sustainable, not more energy. It's actually more and some of these things may sound very obvious, but it's more energy efficient to go sustainable, not less. There's less mining that is required for a sustainable energy economy, not more. Also very important. And I heard a question raised about cobalt mining, and you know what? We will do a third-party audit. So יש משהו סביב אודיט לקריאת ליתיום ודברים כאלה. In fact, we'll put a webcam on the mine. ותשדר את זה דרך טוויטר. If anybody sees any children, please let us know. הוא אומר, אם תראו ילדים קוראים, פחם, תגידו להם נשים מצלמה. I mean, I don't want to go off on a tangent too much on that front, but it's very important to appreciate that most of our battery packs are iron-based. A majority of our battery packs are iron-based, not cobalt. And then our other battery packs are nickel-based, not cobalt. The nickel batteries use a little bit of cobalt as a binder, but only a tiny amount. In contrast, your phones all use 100% cobalt. I recommend complaining to the phone manufacturer. דרך אגב, זה לכל מי שיש כל הזמן רעיונות, זה פולט ככה, זה פולט אחרת, אילון מאסק מסביר שמי שאומר לכם את זה מקשקש ברמה. But even for the small amount of cobalt that we do use, we will make sure 6 ways to Sunday that no child labor is being exploited. Obviously, we're a company that cares a lot about doing the right thing. And we don't want to delude ourselves or delude anyone else. קיצור, הוא אומר, אנחנו לא מעבידים ילדים. יש לו 9 ילדים, נראה לכם שהוא בעד להעביד ילדים. So, again, just recapping Master Plan Part 3, it's really the point is to say that it is very, very doable. It is happening. We need a threefold increase in solar and wind. We need to, admittedly, some of these are 29-fold increase in vehicle stationary and thermal battery production. Actually, in a nutshell, the way to think about sustainability is the faster we can make battery packs, the faster we can move to a sustainable energy economy. That's the fundamental limiting factor. So, let's grab some water here. קיצור, הוא מדבר על המעבר לאנרגיה ירוקה, sustainable energy, והוא אומר שחלק מהמעבר יהיה תלוי בבטרי פאק, ביכולת לייצר סוללות בצורה יותר אפקטיבית. I can't emphasize that point enough. The rate of lithium-ion battery production fundamentally decides the rate at which the world transitions to sustainability, because the batteries are needed for all forms of transport and for stationary storage, given the intermittent nature of solar and wind power. So. Okay. עד עכשיו אתם מתלהבים, המניה to the moon? לא? ברור שלא, משעמם תחת. Analysis, because any given analysis is going to be to some degree wrong. So that's why we put it out there, looking for critical feedback to say, well, perhaps we got some things wrong, perhaps some things need to be adjusted. But generally, the feedback we've gotten is that actually our analysis is quite accurate, and we've not seen any rebuttals thus far that would cause us to change our assumptions. So it means roughly 240
240 terawatt hours of battery pack, or 240,000 gigawatt hours of battery need to be produced, but it'll only take 0.2% of land area. אני רגע אסביר בזמן שהוא מדבר. הרעיון הוא לייצר תוכנית מאוד סדורה וברורה למעבר, לא סתם לנפנף ידיים. A fraction of a percent. Roughly a $10 trillion manufacturing investment, which relative to the global economy is actually a small number. Yeah, roughly 10% of the world economy. I think 10% of the world economy is a small price to pay for a sustainable energy future. So, it's also true that even when factoring in the cost or the emissions required to produce an electric vehicle, which for now are a little higher than gasoline vehicles, when you look at the emissions over time, electric vehicles absolutely win by a long shot. And as we're seeing, the cost and the emissions required to produce an electric vehicle are dropping rapidly over time. And we're going to get to the point where an electric vehicle is cheaper than a gasoline vehicle. אני אסביר רגע למי שלא מצליח להבין למה הוא מתעסק בזה, כי המשימה של טסלה היא לא לייצר רכב, היא להעביר את העולם לאנרגיה מתחדשת. So in 2022 we avoided releasing about 13 million tons of CO2, reduced manufacturing GHG per vehicle by 30%, and reduced water usage by 15%, despite massive increases in output. So, we also made our factories safer, which is really important. So we track the injuries per person, and we believe at this point we are best in industry or have the lowest injuries per person. כמה פציעות יש? הוא מראה שיש ירידה בכמות הנפצעים במפעלים, זה חשוב מאוד. בטיחות של העובדים. We're now actually quite a big company from a headcount standpoint. This is our direct employment number. So this does not count contractors. And for every manufacturing job, depending on how you count it, there are at least 5, sometimes up to 10 jobs created, because you've got to look at the total supply chain, as well as all of the support functions. So, you know, when you create a factory like this, you actually create jobs for teachers, lawyers, carpenters, electricians, and restaurants, and everything that's required to support a person at a factory. And this is why countries and states are so interested in having manufacturing facilities in their location. So anyways, it's a lot of people gainfully employed doing very useful things. We received 3.6 million job applications last year, so שוב מה זה להיות HR, לקבל 3 מיליון קורות חיים. The top 2 most desired companies for engineers on Earth were SpaceX and Tesla. So, you know, at the end of the day, the competitiveness of any given company is a function of where are the most talented people interested in working. That is the team that's going to win. In fact, I'd say this is generally the case. If you look at any given company and say, where are the most smartest, most driven people going to work, that company is going to win. So whether it's Tesla or any other company. We're also excited to announce our next-gen drive unit, which is a big reduction in silicon carbide. It's half the factory space. Notably, there are 0 rare earth elements required. So, yeah. מדברים על המנוע החדש, הוא מנוע שמשתמש בהרבה פחות מתכות נדירות. A 48 volt low voltage architecture in the car. So, yeah, this is a big deal actually. So the cars have been operating with 12 volt batteries for basically about a century.
So for the first time in, I think, over 100 years, we're actually going to change from a 12-volt voltage of, outside of the drivetrain to a 48-volt architecture. And to first approximation, that means we need only about a quarter as much copper for, in the car as would be needed for a 12-volt battery. So that's a big deal, because people are often worried about, is there enough copper? Yes, there is. So. And FSD beta is growing hyper exponentially. So that כל מי שכתב לי בתגובות זה לא עובד. And just a question for those in the room: how many people have tried out FSD beta? אני. So what do you think of the latest build? Right? אני מרוצה. So it's really getting to the point where it's, at least for me, when I drive around, it's several days between interventions. And I think we're getting to the point where there's really just one last piece of the system that needs to be a neural net, which is the planning and control function. And so we expect to have that last piece become a neural net, so it'll be end-to-end from video in to control out as a neural net. And yeah, so the thing to appreciate is it's not that full self-driving will be as good as a person. It will be much, much better, like a lot. Like over time, 10 times safer than a person. It's not even going to be a contest, frankly. So this is a really big deal. And I think some people realize it, I think you guys probably realize it, but being able to do a software update and have several million cars suddenly go from manual driving to autonomous, I think will be the single biggest asset value increase in history. So. The normal usage of a passenger car is roughly 10 to 12 hours per week. Call it maybe an hour and a half per day. And when you drive around, you see lots of cars just parked in parking lots because out of the 168 hours in a week, they're using less than 10%, maybe 7% of the hours of the week a car is in use. But once it is autonomous, it can be used probably, I don't know, 50 hours a week, maybe more. So it is effectively a 5-fold increase in the value of a car overnight. I'm actually surprised that so few people realize this, or maybe they just don't believe it's real, but it is. So this is really an insanely big deal. We're also the largest EV maker in the world. So yeah, and I think that will continue. And while at the same time being the highest margin of any car maker in the world. Now, making electric vehicles profitably is hard, as illustrated by the difficulty of our competitors. A number of our competitors are making EVs at a significant loss. But we are not. We are actually making EVs profitably, and almost no one else is. This is hard. So. And I'd say for this, it's a massive credit to the Tesla team for, I can't tell you how hard manufacturing is. Like, you've probably heard me say that prototypes are easy, manufacturing is hard. And then manufacturing at scale with positive cash flow is excruciating. It's mega pain. But the Tesla team has done it.
So, and as you can see, our free cash flow per year has been increasing steadily. So, we're making good progress. I mean, it should be said that, and I've made some of these comments, that that interest rates make have a very big effect on the affordability of cars. So the vast majority of people buy cars based on the monthly payment. So it's like how much is the monthly payment, and it's not a question of value for money. It's just, do they actually have enough money? Can they afford it? So for the vast majority of people, it's just, can they afford to pay the payment? As the interest rates increase and credit tightens, like it's safe to say that these various banks that have died are probably somewhat distracted from handing out auto loans. It's like if they're on their way to the cemetery, increasing their auto loan portfolio is not the first thing on their mind. So this is going to be a challenging, I'd say a challenging 12 months. I want to be sort of realistic about it. That Tesla is not immune to the global economic environment. I expect things to be, just at a macroeconomic level, difficult for at least the next 12 months. Tesla will get through it and we'll do well, and I think we'll see a lot of companies actually go bankrupt. So I want to make sure that this is not just the good news parade. It's important to understand that no company is immune to the macroeconomic environment. But that said, it won't be darkness forever. I expect probably a year of difficulty globally for everyone. And then my best guess is that the global economy turns around in roughly 12 months. And then Tesla will be in an extremely good position. So anyone who is a long-term investor, I think, will do extremely well. And here I want to give a big shout out to the Tesla internal software team. This is it's actually a really big deal that Tesla has such a powerful internal software team. I mean, that software team is responsible for handling the entire customer experience from buying the car, delivering the car, operating the factories, service and support. We internally wrote all of the insurance and financial software. The supply chain and logistics stuff, the data centers and infrastructure, and the analytics and insight. This is all internally written Tesla software. I think there are almost no companies in the world can do this because they do not have a very talented internal software team. So they're generally reliant on third-party כדי לא להפריע, אני כותב לכם פה למטה את ה-highlights software. So, but Tesla is not. This is a hidden strength of the company that often doesn't get a lot of attention, but is incredibly powerful. So once again, I'd like to thank them for their work. And as predicted, we are highly confident that Model Y will be the #1 best-selling car on Earth this year. And in fact, in Europe, the best-selling car of any kind, whatsoever. It's already was that in Q1, I should say. It's not like will be. It was that in Q1. And China, the best-selling SUV, and the United States, the best-selling non-pickup vehicle in the United States in Q1. So, it's going well.
I don't know if this is like the optimal picture, but Tesla cars are actually the safest cars in the world. We put immense effort into vehicle safety, and we keep updating the safety. So we keep improving the automatic emergency braking system just with a software update. And we keep improving the airbag deployment with software updates. So we close the feedback loop on, like when we see an accident, we analyze the accident, we say, what can we do from a software standpoint? Because there's actually quite a lot you can do to, first of all, avoid the accident, because the best accident is no accident. And then if the accident occurs, how do we deploy the airbags and the seatbelt pre-tensioners to minimize the probability of injury? So even for cars that people have owned for many years, we are behind the scenes continuously improving the safety of your car. And there are even some things that I think a lot of people aren't aware of, that we actually have automatic cabin overheat protection. So never in the history of the company has a child or a pet died in a Tesla. So it's one of those like little known features, but because we have a large battery and we're monitoring things all the time, we can make sure that the cabin temperature never gets to lethal levels, and I think that's a big deal. So, oh yeah. So and then while lots of cars will say they've got like 5 stars or whatever, there's nuance to that. When we did the European NCAP sort of active safety tests, we got the highest scores that they've ever seen. So, yeah. So we got a 98% score on the active safety system, which obviously isn't good enough, and we will. But we have got a game plan for getting rid of the last 2%. So. And then it's worth noting things like the total cost of ownership of a Model 3 is now comparable to that of a Toyota Corolla. So. זה מאוד מאוד משמעותי. טסלות היום זולות יותר להחזקה מטויוטה קורולה שהוא רכב מאוד מאוד. Superchargers, we're making good progress. So our supercharger uptime is now 99.95%. So, yeah. And we have superchargers practically everywhere at this point. אבל אין גזלן! Going to Megapack, because this is stationary storage is an important part of solving the sustainable energy problem. And the Tesla Megapack is now more competitive than a natural gas peaker plant. So we have very strong demand for the Tesla Megapack, and we're going to make a lot of them. So, yeah. Megapack זה אחד המוצרים עם שולי הרווח הגדולים ביותר שיש לטסלה. A while back I predicted that the Tesla stationary battery pack business would actually grow faster than the automotive side of things, and that's exactly what has happened. You can see it's an exponential curve, growing at a rate that is even faster than our vehicle sales. So, yeah, sorry. We're expanding Gigafactory Nevada for the Tesla semi-production line and for the 4680 in-house cell production. And yeah, some Megafactory stuff. So. פה יש לכם סרטון איך נראה מפעל מגאפק, זה שמייצר אחסון לחשמל. We're aiming for 40 gigawatt hours a year, both in California and in China, but I think long term, יחיאל, הפסדת, אתה לא חזק be much greater than this. I mean, I would say I wouldn't be surprised if long term the stationary battery pack
activity went well in excess of 500 gigawatt hours per year. So the demand is like quasi-infinite here. So. As we look ahead to tackle what we see as the choke points in the supply chain, one of them is lithium refining. I mean, there have been a few times on Tesla earnings calls where I've said, can someone please just do lithium refining? Because there's just a shortage of it. But we really see very little activity outside of China for lithium refining. So it's not that we wish to take on extra problems, but since nobody else was doing it, we felt we had to do this. And so we've just broken ground on a lithium refinery in Corpus Christi, which will be do more lithium refining than I think probably everything outside of China. So, yeah. הוא אמר, אתם לא הקמתם מפעל, אנחנו הקמנו, And we signed a deal for our next gigafactory in Mexico, Giga Mexico. And I think that's going to be a fantastic factory. So, we're laying the groundwork for ultimately getting to 20 million vehicles a year. Yeah. So Cybertruck is a hard car to make. It's because it's such a radically new design. It actually, you can't just use conventional methods of manufacturing. We had to invent a whole new set of manufacturing techniques in order to build an exoskeleton-based car instead of an endoskeleton-based car. So it's extremely non-trivial to build the Cybertruck. But we're making good progress on that. We have the, so yes, it's, that's the thing when I, in the factory, I tour the Cybertruck line to see how we're doing there. And sorry for the delay, but we're finally going to start delivering production Cybertrucks later this year. And I think the product, if anything, is better than expectations. I mean, Cybertruck is the car I will be driving on a day-to-day basis. So, and you know, people always want to know what our next product is. מה יהיה המוצר הבא? אתם But this is not the מוכנים? time to. We obviously need to have a proper, dedicated product launch. I just want to emphasize that we are actually building a new product. We are actually designing a new product. We're not sitting on our hands here. There are two new products that I think you will be very excited about. תספר כבר, תספר, יאללה. Both the design of the products and the manufacturing techniques are head and shoulders above anything else that is present in industry. So, yeah, anyways. תגלה, נו, תגלה. If I were to guess, I would say of these two new products, just these two new products alone, I would say we will probably make, obviously this is just Elon's guess, so don't sue me. But Elon's guess is that that will probably make in excess of 5 million units a year of these two models combined. So. 5 מיליון יחידות מהמוצרים החדשים האלה. דרך אגב, אם זה היה מצגת של אפל, כבר מזמן היה לנו, הנה הרובוט שלנו. כבר מזמן היה טסלה בצבע חדש. הופה, הנה הרובוטים.
These are all real, by the way. כל הרובוטים אמיתיים שאתם רואים. אף אחד לא יעשה מוניות ברחפות, אריאל, זה רחב, לא יפה. יפה, יש לנו רובוטים. I think the thing perhaps most notable is if you look at the difference between the last time we showed Optimus, and this was a video that was taken basically yesterday, and the Optimus team was up all night making this video. The Optimus team has done an incredible job, so just, yeah. דרך אגב, באחת בלילה יש ראיון עם אילון מאסק שישודר פה גם בשידור חי. The motors, the controllers, the electronics, and everything you see in the Optimus robot is a Tesla-designed system. So this is, we actually tried to find drive actuators and whatnot that were off the shelf. We found that there weren't any. In order to make an effective humanoid robot, you actually have to design the motors and gearboxes and the electronics from scratch, because it's a very different application from anything else that exists. So we took our world-class motor and power electronics team and said, okay, we need to design several actuators that don't exist in the world, and they did. So Optimus is working quite well, and then for full self-driving. As full self-driving gets closer and closer to generalized real-world AI, that same software is transferable to a humanoid robot. Just like, humans can obviously walk around with their arms and legs, but we can drive a car, fly a plane, steer a boat, ride a horse. If you have a generalized understanding, or if you have generalized real-world AI, which is what we are developing for full self-driving, it can be transferred to basically anything. So Optimus will use the same FSE computer as the car. The Optimus stuff is I think extremely underrated, because people just cannot comprehend the consequences. Now, obviously, we need to make sure that we don't have a Terminator scenario. That's very important. It's all fun and games until Terminator shows up. But if you say, like, if you have had a generalized humanoid robot, what would be the effective ratio of humanoid robots to humans? Because I think basically everyone would want one, and maybe people would want more than one, which means the actual demand for something like Optimus, if it really works, which it will, is, I don't know, I mean, 10 billion units? It's some crazy number. It might be 20 billion units. דרך אגב, כל מי שמחזיק טסלות, מניות טסלה, אם הרובוט הזה יצליח, אתם מבינים שהמניות שלכם יכפילו את עצמם פי, אני לא יודע כמה. And a number vastly in excess of the number of cars. So my prediction is that Tesla's long-term value will be, a majority of the long-term value will be Optimus. And that prediction I'm very confident of. So, anyway. דרך אגב, השוק ההון שונא שהוא מדבר על אופטימוס, כי שוק ההון לא יודע לכמת את זה, שתדעו.
בגלל זה ראיתם נר אדום. Okay, what is it? Yeah, we also want to make sure, please, retail investors, please vote. Normally, retail investors, for most companies, don't vote, but we really care about your vote of small investors, not just large investors. So please do register to vote. Your vote is very important. Yeah, I think that's it. So, זהו, זה היה הסיפור. אנחנו עכשיו נשמע שאלות מהקהל, אתם רואים אנשים מרימים ידיים, עוד מעט יחלקו למיקרופונים. So, with that we can go to ad hoc questions from the audience. יאללה, עכשיו שאלות אד הוק. שמתי לכם לינק, הלינק לראיון של 1 בלילה באוויר. נקרא עוד שעה, בערוץ. Okay, definitely the person in the Optimus outfit with the red cowboy hat. הופה, יש כבר אנשים בתחפושות, עוד מעט תראו. Great outfit. לא שומעים. Sure. And we'll try to get through as many questions as possible. And, you hit me with your toughest questions. Fine. שאלו איזה שאלה שאתם רוצים הכי קשה, והוא זה. הוא יענה. Okay, it is. Hey, Dad, it's your son, Optimus. I wanted to do you see it more likely that you guys will have an RV first or a cyber camper? Well, we don't have any plans to build an RV quite yet, although I can certainly see how Cybertruck could be converted into an RV, and we are adding a lot of sort of attach points to Cybertruck, so others can build things. הוא שאל אם יהיה לטסלה RV, RV זה כזה רכב שהוא גם בית, שאפשר לנסוע איתו לכל מקום, איך שזה נקרא. קרונואית, קלונואית. Because I think it'd be really cool to have all these like third-party things available. אז הוא אומר שלסייברטרק יהיה מלא חיבורים, ויהיה אפשר לחבר. תייצרו, בקיצור. I mean, you could also probably just, you're that close, you could just say it or something, I don't know. Actually, we'd like you guys to queue up behind us. Okay. 3 mics. All right. Yes. בדיוק, סדרו בשורה, מסודר. אמריקה, יש תור עומדים. Try to make the question short so we can get through a lot of questions. קרוון, נכון, אמיר, זאת המילה, קרוון. So, maybe. Oh, you mean just like a Tesla team doing a podcast about Optimus? Oh, yeah, sure. רוצים דיון על אופטימוס, נו? Yeah, I wonder if maybe we could have a sort of like an addendum after the earnings call, which is like a 30 minutes podcast on Optimus or something, like for those who are interested. Okay, I think we'll do that. והנה הוא נמצא בזה הרגע ספייסס, מיד אחרי ישיבת הדיווחים על אופטימוס. It's an awesome event. Thank you. Welcome. Thanks for coming. Hope you guys are having a good time. Yeah, having a great time. I'm pretty confident we have the funnest shareholders meeting by a long shot. Undoubtedly, yeah. It's amazing. So I'm really excited about a lot of things with Tesla. It's hard to pick a good question that is going to cover everything. But with the energy side of the business, I think it's hugely underrated. I mean, we got tons of problems in California with rolling blackouts. Sure. How do you think you can incentivize people, more for solar, battery backup, and we've got the referral program that's been beefed up as well. So, what are your thoughts there? How we can get people on board? Yeah, actually, one of the challenges in California and a few other places is that in order to have the Powerwall be like an uninterruptible power supply for the house, we have to actually have a switch that disconnects you from the utility. Otherwise, you just, send energy into the grid, and it doesn't do anything. And that's actually been quite difficult with the utilities, but I'd like to thank PG&E for recently helping us get approval for installing the backup switch for Powerwall in California so that people can have uninterrupted power in California. And we're working on that in every jurisdiction. So I'm confident that that's going to be a great long-term situation. And then, as I mentioned, Megapack is growing very, very rapidly.
Yeah, so things are, I mean, things are really growing like ridiculously fast on the energy storage front. מדבר על כל תחום האנרגיה והסטורג' שלו, האחסון. All right, next question. Hello, great. Hey, Elon, a lot of people have just kind of been wondering, how are you doing? So just wondering, what's up? How you doing? How you feeling? We saw you were partying in Cabo. מה קורה, אילון? איך אתה מרגיש? איך זה? Must have been someone else. Yeah, so how are you doing? Just human to human, how you doing? Well, I have to say, it's been a bit of a, roller coaster situation. Like, it's actually pretty rare for me to be at a party. So that's like the, first party I've been at in a while. And actually wasn't even going to go to it. Then my brother talked me into it. So thanks, Kimball. Yeah, I have to say, like sometimes the work pain level is quite excruciating, and then on top of that, I get dumped on in the press. So it's like, it's not exactly super fun. There was a short-term distraction because I had to do like some major open heart surgery on Twitter to ensure the company's survival. But that, I think Twitter is now in a stable place, and obviously very excited to have Linda Yaccarino join. And so I think Linda's going to do a great job. מדבר על טוויטר ועל לינדה יקרינו. And I'll provide, obviously, guidance on technology development. But as you can see, I think Twitter at this point has released more new features in the last 6 months than it has in the last 6 years. So, obviously this is not a Twitter meeting, but the larger point is that I feel at this point I don't need to devote incremental time. The amount of time that Twitter will take going forward is relatively small compared to the last 6 months. So yeah. Apart from like there's like some macroeconomic things that we can't do anything about. Overall, I feel very good about the health of the companies, and I'm increasingly optimistic about the future. Thanks for asking. It's kind of you to ask. So. Have you guys considered stretching out the financing terms on your auto business? You talked about earlier. Consumers don't necessarily look at the sticker price they're paying. All they're concerned about is monthly payment. Right. And one of the fundamental advantages of an EV is that it's substantially more durable. And so would you guys ever consider stretching terms out to 10 years, especially in this rate environment, given the shape of the yield curve? Extending the terms out that farther, you'd actually be capturing a lower cost of funds. Yeah, I mean, the important thing to appreciate is that, like, that the vast majority of the financing is from banks. So it's kind of whatever the banks are prepared to do. I mean, this year, I guess we'll do on the order of $100 billion of sales. And we don't have $100 billion in cash to finance that. So the vast majority of it has got to come from מדברים על מימון הרכבים, האם טסלה יכולה לממן לאנשים רכבים בהלוואות. So it's really the bank's choice of what they're willing to do. And it has been tricky with banks recently because, as I mentioned earlier, if you're a bank and you're not sure whether you're going to be alive or not, it's a pretty big distraction, and increasing your auto loan portfolio is very much a secondary priority. So it's just important to appreciate it's not up to Tesla, it's up to the banks. And there's not some easy solution where you can say have a so-called a captive financing arm, et cetera, because you have to securitize those loans, and the market for securitizing them is weak. There is no. I wish there was an easy path, but there isn't. I think it's just important to remember that the economy moves in cycles, and we've had a very long period of upcycle. The next 12 months will be, I think, difficult for everyone, and I think... עוד פעם עם הדיפיקלט הזה, כל פעם שהוא אומר שהכלכלה דיפיקלט, אתם תראו ב5 דקות נר אדום, כל פעם, תגיד סייבר טראק, תגיד AI, נו, לא, this year, the Berkshire companies are going to make less money.
they're very well-run organizations, and I think that's just generally true for the economy. So, you know, but it's also important to remember that, you know, there are good times and there are dark times, but then the good times follow the dark times. So, my advice would be, don't look at the markets for the next 12 months. אל תסתכלו על השוק ב-12 חודשים הקרובים, אומר אילון מאסק. And I think you will not be sorry because, you know, there's just generally a sort of there's an economic cycle to things, but things come back up. So my guess is tough times for a year. Like I said, just my guess. But then Tesla will emerge stronger טוב, יאללה, אני than מעלה ever. לכם סקר כדי שתתעוררו קצת. אתם מוכנים לסקר? Like net present value of future cash flows will be incredible, in my opinion. All right. So. Hey, Elon, meet Kevin here. meet Kevin. Hey, how's it going? Good, איך הוא דחף את עצמו. Tesla is the largest position in my ETF, ticker PP, and that's for pricing power. Right. לא, זה בשביל פיפי, meet I Kevin. really think that some of the features that you highlighted here, like the over-the-air airbag, מי שלא יודע, meet Kevin הוא יוטיובר improving שהחליט להיות יועץ פיננסי ולהקים תעודת סל כדי לעשות קומבינה סביב מיסוי. I know you've heard this many times before. I know you have. But Sorry, go ahead, yeah. $525 off every car this year is half a Netflix's advertising budget. $1,000 is the entire Netflix advertising budget, and I see their ads everywhere. Why not advertise these things that you told us here? הוא אומר למה לא לפרסם את כל הדברים שטסלה עושה. The Tesla bear, and he's still talking about 2016 New York Times pieces. These people are in the past, man. That's like 7 years ago at this point. Yeah, I mean, that's what I'm saying. Yeah, it's actually, I talk to a lot of people and they still think that like Teslas are like super expensive. And like, no, actually, the starting price for Tesla is below the average auto price in the US. אם הוא אומר שהם הולכים לפרסם, המניה 200. It's like, and that's a good thing. I mean, I think it's good that it's that way, you know? Like our goal was always to make cars that are affordable to the general public. So I hear you. I mean, I think, and it's indeed ironic that, you know, Twitter is like highly dependent on advertising. So, you know, here I am. It's like, you know, never used advertising really before, and now have a company that's highly dependent on advertising. So, I guess I should say advertising is awesome, and everyone should do it. בעיקר בטוויטר. But I think I hear your sort of larger point, which is that there are amazing features and functionality about Teslas that people just don't know about. So, yeah. And although there's obviously a lot of people that follow, like, say, the Tesla account and the, you know, my account, whatever, on Twitter, to some degree, it is preaching to the choir. And the choir is already convinced. So I think what you're saying does have some merit, and you know what? I believe in taking suggestions. So we'll try a little advertising and see how it goes. טסלה הולכת להתחיל לפרסם. Okay. hot take. עכשיו המניה צריכה להגיב. הנה הביטקוין עולה בזכות זה. אין שום קשר אחד לשני. I wasn't expecting that level of enthusiasm. Okay, but, אז תבין okay, שצריך לפרסם. it sounds like our shareholders, if I read between the lines, subtle as it is, are saying we should probably do some advertising. Okay, very well. All right. יפה. נו, אפשר לראות נר? Hi, Elon. Hi, Tesla. Thank you for everything. So my question is regarding, you recently added Steam to the car, and that's great. We can play video games. Is Tesla currently developing the ability for other parties to develop apps for the car? For example, if we can buy actually customizable themes for the operating system of the car, I think you can make some revenue there, like that space themes for the car or Lord of the Rings or stuff like that. Do you have any interest in that right now? Well, I mean, the important. So I think
the notion of having entertainment apps and whatnot becomes increasingly important as the cars achieve self-driving. Because otherwise, you can only really play games or watch movies or whatever when the car is stationary. Which if it's charging or whatever, then you can use it. But when it's at the point at which it's full self-driving, I think it's very much about entertainment and productivity. So I think that is something that might make sense in the future. But overwhelmingly, the focus right now for Tesla software, משחקים לא יהיה, יאללה, אל תענה לו דיפלומטי, אילון. פרסום יהיה, משחקים לא יהיה. קדימה, מתקדמים, כפול 1.5. And then once we achieve full self-driving, I think that there could be a lot of opportunity for apps and whatnot. But even in the car as it is today, for a Model S and X, we've made a sort of a full Steam integration. So you can actually just literally log on with a Model S or X with your Steam account and play any game that is on Steam, which is a lot of games. Which is pretty wild. I think a lot of people don't know that. אם אתם גיימרים, אתם יודעים שיש Steam וסטים, מלא משחקים וכל מיני מילים כאלה. You can also play Netflix, YouTube, or anything else. Twitter. For my little son X, he loves watching, actually loves watching rocket videos in the rear screen of the Model S and X. So so it is something that we will do long term. But one of the things, we already have a lot of stuff there, and we'll do more as self-driving becomes a reality. טוב, קיצור, נדחה עד להודעה חדשה, נאלח. Hey Elon, I'm John, or Dr. Know-It-All on YouTube, and I don't know it all. But anyway, my question is, as you guys move completely, or finish the transition in full self-driving from version 1.0 of the software to 2.0, what do you perceive of as the potential stumbling blocks after that? Because it seems like that's the major, kind of step change that needed to happen, and so you're almost done with that, and what happens after that? And also, please let me interview about full self-driving. I'll spend 2 hours talking to you about just that. So, thank you. Well, one can really think about full self-driving as מדברים על full self-driving, נהיגה אוטונומית. Of reliability. So we need to get to the point where the probability of injury is lower than that of the average human driver, and then ultimately probability of injury is much lower. So even at the point at which the car is capable of driving itself, there's still actually a lot of work to do, because every year there's 1 million people that die in auto accidents, and I think probably everyone in this audience has friends and family that have died or been seriously injured in auto accidents, and for there's 1 million people that die. There's 10 million people roughly that are seriously, permanently injured, and so it matters that if we can get that down by an order of magnitude, there's 900,000 lives saved per year, maybe 9 million severe injuries prevented per year, and so that really, I think, morally has to be our primary goal, I guess I'm open to an interview on FSD. 2 hours is a long time, but okay. All right, I'll do an interview. It's got to be on Twitter, but sure. All right. מילון הולך לעשות ראיון על FSD בטוויטר. Hi, Elon. I'm Josh Phillips, long-term retail investor. My question's about battery-grade lithium supply in the next 10 years. Lithium experts all agree that mines are just not coming online fast enough to meet battery supply. And actually, Drew Baglino pointed this out recently. Some mines take 10 years plus to be permitted. And even GM has actually announced huge lithium deals that will secure away supply from the rest of the industry. So what's Tesla's plans to get more supply of lithium at the mine level outside of refining, but also at a deeper level than a traditional offtake? Because as we know, he who controls the spice controls the universe. Sure. I actually think that
the industry analysis is incorrect, and the constraint is fundamentally that of processing. Now, our refinery in Corpus Christi that we're building is primarily oriented towards refining spodumene, of which there is a truly vast amount in the world. I think about 3/4 of our lithium comes from Australia. And frankly, you could increase the rate at which the mines are operating. And the limiting factor is not how fast can you mine, but how fast can you process. So the mines are only going to produce ore at the rate at which refineries can handle the ore, or it's pointless. So I think my opinion, and obviously I could be wrong about this, but is that it's really not about the lithium ore. Lithium is extremely common. Lithium is everywhere. In every country's got lithium. It's not like oil. So lithium is one of the most common elements on Earth. But taking the lithium ore and refining it to battery grade is extremely difficult because the purity levels required for a battery are extremely high. If you have even a small impurity, then you will degrade the life of the cell dramatically. So you need ultra-pure battery grade lithium, and that's why our focus is on refining as opposed to mining. Thank you. Hi, Elon. Thanks. It's a great time here. You spoke about safety in your presentation of the vehicles, and I just want to say I'm thankful to you for building such a safe vehicle because I'm here today with my son. We drove in his Tesla 3 over here that he replaced with the one that he got rear-ended significantly in, and it destroyed the car. But we're able to be here today, so thank you very much. ספר על הבטיחות שהוא נסע עם הבן שלו בטסלה 3, והטסלה 3 הזאת היא חדשה, אחרי שהטסלה 3 הקודם נכנסו בה מאחורה, ולא קרה כלום, כי זה הרכב הכי בטוח בעולם. That's your way to look. Okay. Hey, how's it going? My name's Austin Gregory. I'll ask about this because I don't think it gets near enough love. I was wondering if there are any updates on the next-gen Roadster, actually. Opa! Yeah, I know. שואל על הרודסטר. Top and all that stuff. You guys have a lot on your plate, if you've said before. But if there's any updates on like the release timeline, all that stuff, the SpaceX package, maybe. Yeah. That'd be amazing. Thanks. Totally fair and reasonable question. Where is that thing? איפה הרודסטר? We expect to complete the engineering and design of the next-gen Tesla Roadster this year, and hopefully start production. This is not a commitment, but hopefully start production next year. שנה הבאה. שנה וחצי עד שנה הבאה. It is like as you alluded to. It's not even the icing on the cake. It's the cherry on the icing on the cake. קיצור, So I wouldn't expect it to be like, it's definitely not going to be a huge contributor to revenue. It will be a modest contributor to profitability, but it will be sick. And there's some value to me running two companies because the next-gen Roadster will have the SpaceX option package. ברור. הרודסטר יוכל לטוס עם המבערים של SpaceX. שיהיה בהצלחה למשטרה לתפוס אותו. Hey, Elon. Eva McMillan here. אווה מקמילן! ממש כל הדמויות שאילון מתכתב איתם בטוויטר. And most fun cars in the whole world. Cars in Florida, we are seeing many more cars in Florida than a year ago. Yeah. Matter of fact, cars are doubled. So the question is, we all want Tesla insurance. Is it coming? Tesla insurance. Yeah. Actually, that's a great question. Okay, Zach says it's coming later this year. But I have to tell you, like, אם אתם גרים בפלורידה, איפה זה? יש פה מישהו בפלורידה. יהיה טסלה אינשורנס בפלורידה. Or insurance in general, because it's a state by state, and every state's got different rules and regulations. So that's why it's not like rolled out nationwide. I think really there should be one national standard for insurance, especially car insurance. I think it would improve the cost-effectiveness of car insurance. למי שלא יודע, הסיבה שטסלה מציעה ביטוח, כי יודעת איך אתם נוהגים. Ultimately internationally.
But there is a staggering amount of paperwork that is needed to get it done. But as Zach said, we expect to offer קיבלתי התראה שעוד חצי שעה יש לי לייב. אני מקווה שיהיה לי זמן לעשות פיפי. עוד חצי שעה יש לי לייב מסתבר, אז בטח יסיימו עוד שנייה. Thank you, Elon. Alexandra Mertz. הנה אלכסנדרה מרץ. הנה משה. אלכסנדרה מרץ, טסלה, בומר מאמה. To the Tesla team and you, of course. Just want you to know we love the emotions every day, joy and less joy, but we're there. Shareholders, it's not easy. We're here not because it's easy, but because it's hard. So my question initially was on in-house financing. You already answered that, and I want to congratulate you to the double investment grade rating. But then I asked my Twitter subscribers, I'm sure you're going to appreciate, what they wanted to bring forward, and that question made the cut. Here we go. Automotive, including SAS, peak margin, the same for energy. What number, and by when do you have the best Elon guess that we get there? Sorry, I'm not sure I fully understand the question. So this is the peak margin for automobile, including SAS and energy, and by when will we get there? Your guess. I know nobody will sue you. Sorry, what's SAS? Well, software as a service. Okay. SaaS. You mean self-driving? FSD, yeah. What's going to be the top automobile בקיצור, מה היה שולי הרווח של טסלה? Yeah. I mean, what I was saying earlier is that at the point at which you have a truly autonomous vehicle that can drive around with no one in it, the utility of the vehicle, I think, as a rough guess, is probably 5 times what it is today, because people will drive an average of an hour and a half a day, perhaps, so 10 hours a week. But if the car is autonomous, it can probably, just speculation, but it probably can operate for a third of the hours in the week, which would mean 50 or more hours, thus a 5-fold increase. But the car costs the same. Sure, I understand, but what is going to be the margin for Tesla then? Because you're obviously thinking you're going to sell much more FSD then, right? You may have a system in place of robotaxis. You may have a cut with fleets. So did you do any projections what the automotive peak margin for Tesla could be in 2 years, 5 years, and the same for energy? Well, I mean, this is definitely, we're in sort of highly speculative territory here. But obviously, if you've got a car that costs the same and has, say, I don't know, a 20 or 25% margin, and suddenly is able to be used 5 times as much, then you might have 80% margin. הוא לא עונה לה לשאלה, היא רוצה לדעת את השווי רווח, והוא עונה לה כמה שווה אותו. Several fold. That's why I say it's probably going to be the biggest asset value step change in history of Earth. צודק, אבל זה לא מה שהיא שאלה. And energy does not have simply does not have such an increase in asset utilization. So I would expect energy to remain at sort of a 25%-ish to 30% הבנתם את השאלה, היא שאלה מה שולי הרווח, והוא עונה כמה יהיה רווחי למישהו להחזיק את הרכב. All right, so you said ask the tough questions. You're still good, right? Yeah. All right, cool. First of all, though, as a family man, I just want to say there's a couple of things like a loop for tether of a car seat going through the headrest, which would be super helpful. There's a couple other things that would be really nice. The Model Y is the only one you can do that in today. Maybe we could fix that. But when we're thinking about 4680 battery cells, should we be thinking about the efficiency and the performance we're getting today, or is there some updated timeline path that we could see closer to battery day presented efficiency, performance that we can look to in the future? Well, I think, first of all, it's really important to express the difficulty of, for Tesla to go from nothing to making a battery cell that we aspire to be better than any other battery cell on Earth, even when compared to companies where the only thing they do is make a battery cell, is obviously not a trivial exercise. That said, we do see a path to
very high energy density and מדברים higher על energy הבטריות density and lower שנקראות cost than anything 4680, else out בטריות there. יותר יעילות, שוקלות But it's a פחות. hard path. It's a very hard path. And normally it would be absurd for companies to attempt such a thing. And no other car company is really attempting to do anything like this in a serious way. So I guess technically BYD, because they started out as a battery company, but yeah, so it's a very difficult thing to do. הוא אומר ש-BYD היחידה שמנסה להתמודד עם האתגר הזה. Hey Elon, first of all, thank you for undoubtedly making the world a better place for my son to live in. Thank you. It's kind of you say. Once Cybertruck is fully ramped in Austin, what is the target production? And also, there's some rumors that you're thinking about stepping down as CEO. Please say it ain't so. It ain't so. אז אילון מאסק לא הולך לוותר על כיסא המנכ"לות. אם שמעתם שמועות כאלה, ain't gonna happen. Yeah, so I think Tesla's going to play an important role in AI and AGI, and I think I need to oversee that to make sure it's good. So, because that's a thorny problem if there ever was one. I think generally people do not, or very few people, even in the AI community, do not appreciate just how much capability Tesla has in AI. It's by far the most advanced real-world AI. There's no one even close. And reality has the most degrees of freedom. So I got to make sure that's good. So, and you were saying something? Cybertruck fully ramps here in Austin. והשאלה השנייה שהייתה שאלה מטופשת על הסייבר. I said, we'll start production later this year. We'll start handing over cars later this year. There will be an S-curve of production, so it'll be slow at first. יתחילו לאט לאט, ואז יתגברו בסייבר טראק. And I guess we'll see what the demand is like. What's the demand? יש לך מיליון הזמנות. I mean, I think we're likely to do probably $250,000 a year, I think, maybe more. 250,000 Again, very much סייבר dependent בשנה. on what the demand is like, and it's we don't just need to ramp up production, but we also need to improve the production cost efficiency, which is going to be also a very, very hard thing. So, but I'd say it's $250,000 a year is a reasonable guess, and it might be 500,000. I don't know, but we'll make as many as people want and can afford, But then, like I said, it's going to be hard to make the cost affordable because it is a new car, new manufacturing method. So, in the grand scheme of things, relative to the production rate of all the other cars we make, it will be small, but still very cool. Yeah, thanks. Elon, maybe 3 more questions? Sure. 3 שאלות. בטח. יש לך רעיון עוד שנייה, אילון. Mr. Musk. Hello, my name is Delia Archer, and this question aims to address Tesla's efforts in developing skilled workforce, attracting diverse talent, and promoting career opportunities within the company. When I look around, I see a lot of young faces, and I think about internships and apprenticeships for students in high school and beyond. My question is, are there any plans to expand existing partnerships and explore new avenues for collaborations with educational institutions and nonprofit organizations to attract the next generation and vary career pathways? מדברת על העסקה של אנשים. With all of our gigafactories, we work with the local schools, actually from the high school level, community college, and university, because it's incredibly important to foster the talent for the factories. As you saw from the employment numbers, we actually need a lot of people. Even though we've got a lot of automation, we still need a lot of people to operate the factories, and it really matters that they have the right training. So we're big believers in reaching out to educational institutions and
because frankly, it's in our יש interest בית to do ספר so. ליד, החבר'ה הולכים לעבוד? Thank you for asking the question. אני מזכיר לכולם שבעוד 25 דקות, 20 דקות אנחנו עולים ללייב, שהולך להיות ראיון של אילון מאסק ב-CNBC. I thought of asking about the fun police and pushing back on the boombox and allowing us to screech at people with goats again. But after seeing Optimus, I was inspired to ask, has anybody asked Optimus's opinion of Mars, and does he have a ticket yet? Well, you know, Optimus is not a deep thinker at this point. So Optimus is still, you know, figuring out how to do basic stuff. It couldn't make, you know, cook some eggs or something quite yet. So we need to get Optimus to the point where it has reasonable agility and can do basic things. You know, and we're aiming for it to start off doing simple tasks that are sort of boring and repetitive or dangerous, basically jobs people don't want to do. So that's our goal, and I'm confident we'll achieve that goal. And then we've got to figure out how to make it at scale, make sure that the robot is safe. I think it's going to be very important to have a local means of turning it off. So 70% מכם רוצים להישאר ערים כל הלילה, אז אנחנו נעשה לייב. I can't emphasize that enough. החלטתם נעשה, אין בעיה. But right now, it is not at an intelligence level where it's pondering questions like Mars. But perhaps it will be one day. So. Hi, good afternoon, Elon. My name is Luke Arsenal. I just want to start off by saying a big thank you to you and the team of Tesla for all you guys do. It's been great to see, and I'm so happy for you guys. My question is, with the rise in cybersecurity threats to operational technology and Internet of Things, what steps is Tesla taking to protect the company itself and its products from these threats? איך טסלה מגינה על עצמה מהתקפות סייבר? For the navigation, do you think we could do something on the UI that adds in when you're about to take the off-ramp to show a picture of that exit, kind of like other map systems do? I never and then also, oh man, this is a lot of questions. One of my friends wanted to get a shaka from you, if that's possible. Okay. Well, we are constantly improving the navigation system, and being robust to hacking is incredibly important. In fact, we conduct a lot of sort of third-party hacking contests to try to get the best hackers in the world to break into our cars. And actually, no one has yet actually broken into a Tesla in a way that would allow you to really control the car in a significant way. But they have gotten to where they can like honk the horn and mess with the infotainment system. And I'd like to thank them for their efforts. So we take information security extremely seriously. For navigation, yeah, there's definitely things we can improve there. But really, down the road, navigation visuals are not going to matter very much because the car is going to take you wherever you want to go. As for pictures, I have to decline, unfortunately, because otherwise, if I say, I actually hate being rude to people. So if I say yes to one person, then it's like selfies for a zillion. You know, it gets kind of crazy. So, but thanks for asking. Maybe we'll take one or two more questions, actually. So. מה? יש לך רעיון עוד מעט, אני צריך פיפי. מה one more question? I don't know. שמתי לכם לינק פה, יש לכם לינק. לא שומעים את השאלה. I had a question on the efficiency. I don't know if you've been paying attention to Aptera, and I was curious if you thought that was a space that you could see Tesla getting into, as far as not just an efficient manufacturing process, but also the actual car itself and range. Or just buy. I'm not super familiar with them, but we have a lot of we have a lot of products to get done. It's not like it's never a shortage of ideas. Ideas, frankly, I find ideas to be somewhat trivial, but the execution of the idea is extremely difficult.
And I said, like, prototypes are easy, production is hard. Production and cash flow positive is excruciating pain that you could, like, at a level you cannot believe. So it's not product ideas, they're irrelevant. That's what I think of them. It's sort of like the idea of going to the moon. That's not, that's irrelevant. Getting to the moon is the hard part. So, okay, so maybe one last question, yeah. Elon, John Lopez from Orlando here. I've got two things for you real quick. The first one is with rideshare being a growing thing, especially with Tesla owners, are we going to get a guest mode option available for that? The second thing is as an X-Plaid owner, I would really love to get track mode. As a what, sorry? X-Plaid. אמור להיות לך. Well, Plaid has track mode. בדיוק. The Model X Plaid does not, though. Oh, Model X. Yeah, we can probably add that, sure. והנה נכנס פיצ'ר חדש לאקס-פלאד. אתם מבינים? ככה זו חברה שמתנהלת על ידי בעלי המניות. זה גאוני. A bunch of these things will really not be relevant in a self-driving world. You can summon the car and take you somewhere, and if you want to add someone to that ride, you can if you want to. But overwhelmingly, it is about אילון חי בעתיד ואנחנו חיים בעבר, זה ממש ככה. הוא כבר מכוניות באות, אוספות אתכם, אתם רוצים סיכום בבוקר. נו, באמת. I mean, I drove for several days around Austin, just dropping pins in random locations, and I had 0 safety interventions. So it's really, and even in the city of San Francisco, which is very complex, I haven't had a safety intervention in a long time. So I think it's getting to the point where, you know, admittedly, I have been optimistic about this in the past, but I think this time. All right, I won't say it. All right, fair enough. All right. יאללה חברים, נראה לי אנחנו עומדים לסיים, לכל אחד יהיה זמן לשטוף פנים, לטבול במזרקה, לחזור עם בגדים רטובים, כי אנחנו עולים ללייב נוסף. ממש בעוד רבע שעה. רעיון מיוחד, אילון מאסק, דיוויד פייבר, רעיון שלא קרה. נותנים לגרי בלק. טוב, סליחה, אני חוזר בי. גרי בלק. So first, congratulations on your decision to try advertising. We all want... הוא כבר הספיק לצייץ את זה, גרי בלק, על האדברטייזינג. I don't realize people wanted it that much. Okay. It's good that a lot of people agree. So earlier this year, you cut prices on everything, 15-20%. More recently, you've been raising prices on Model Y, Model S, Model X. And can you just talk about the pricing strategy on Model Y going forward and keep it separate from the decision to bring out the next-gen vehicles that we all agree is going to, you know, blow the doors off on volume. But just on Model Y, it's the best-selling product in the world. Can you just talk about strategy of pricing going forward on that? מה אסטרטגיית המחירים? Pretty straightforward. I mean, we see what the demand is, and then we adjust pricing to meet the demand. גם הוא ראה את הסרטון. The thing is that what is, you know, what happens with other car makers is that they're actually constantly adjusting pricing on cars. It's just not obvious. In the case of Tesla, you can see immediately when there's a price change that occurs because we don't have any intermediaries, don't have any dealers. There's no manufacturer's suggested retail price. So, but the reality is actually at car dealers, the prices are changing radically. I mean, last year there were significant premiums above MSRP at sort of the conventional car dealer. מסביר על השינוי המחירים, הוא אומר, הם כולם משנים, פשוט לא רואים את זה ולא יודעים, כי זה לא חשוף. This year I think things are below MSRP or close to it. And then the manufacturers will then also offer incentives. So what's actually happening is are very big price shifts by other car makers. They're just not obvious. Whereas with Tesla, it's obvious. כשטסלה משנה מחיר, רואים את זה באתר, ואחרים פשוט לא יודעים, לא מגלגלים את זה ללקוח, זה הכל. To achieve a supply-demand clearing point for volume. Okay. So just people are reacting to something that's obvious as opposed to saying, oh, yes, every car company does this all the time. Tesla is no exception.
That's the actual reality. מעניין. All right. יאללה, אילון, תודה רבה. שיהיה לך לילה טוב. אנחנו נתראה עוד רבע שעה. עוד 10 דקות אנחנו מתראים. רגע, תנו לו לסיים. I'll be really quick. Okay. So I will say I have been driving FSD. My wife drives FSD. There's a term called the wife test. My wife will only drive our kids on FSD. It's incredible. That is a great, I mean, these sort of שמעתם, אשתו נוסעת עם האוטו, עם הילדים רק עם FSD. A good test. Because for a while there was like, you know, friends or significant others would be like, please don't put it on. לכל מי שאומר בישראל זה לא יעבוד, הנהגים וזה, הנה האמת. It's going to be just smooth as silk. So, in fact, you'll be able to visually tell, perhaps even now you can, visually tell if the car is being driven on FSD or manually, because if it's being driven on FSD, it's smooth and precise. And if you look at if you actually closely observe cars going down the highway, the people are constantly moving in their lanes. So the cars are like doing this all the time when they're manually driven. If it's actually on FSD, it's dead center in the lane. And it will actually get to the point where it is not merely, and maybe is at that point, not merely safer than a person, but actually way smoother than manual driving. I can't say enough about the profundity of full self-driving. It is just one of the biggest changes in history that will occur. It's not some feature. It's like a profound. It's really as profound as electrification. And we already have millions of the cars on the road that will literally achieve this with a software update. I mean, that's like head exploding emoji, you know? I think probably a lot of people realize it, but most of the rest of the world doesn't. Yeah, so. אני איתך, אילון, היה על זה סרטון. לפחות היית אומר לכולם לעשות like and subscribe. To the channel. How incredible FSD is and how much merit you're giving to potential future margins of the car, as well as how much impact on society. And given that they didn't even want you to say if it's going to happen this year, just not to jinx it, sure. Would it be possible to have just for some type of public-facing, investor-facing kind of timeline, so that way, you mentioned V12 is coming, and that's AI front end. Could we just see kind of a timeline on this is the version we're at? These are the things we're working on, and this is when we're, ETA. So we can kind of see that in real time instead of maybe Elon time. So the thing that's been, really difficult with full self-driving is that it very often seems like it's about to happen until you realize that you're actually at a local maximum, and that you need to re-architect elements of the software to get out of the local maximum to then a higher local maximum. So it's been this sort of series of logarithmic curves. And that's why it's been like, it seemed like, if you just extrapolate this on a straight line, it gets to self-driving, except that it's not a straight line, it's a logarithmic curve, and it sort of, and you start hitting these like local maximums where you'll sort of asymptote to a certain capability and then have to re-architect things. So, now, I think we're finally at a high enough local maximum, or will be this year, where to the point where it is, I think, probably safer than a person. Meaning, the probability of injury, on average, will be better than a person, even if someone pays no attention to the car. It is worth saying that right now, for human supervised Tesla's full self-driving, it is dramatically safer than manual driving. It's like, I think like 4 times safer, maybe more. So it is already a massive safety קיצור, אילון מאסק הולך all in, double down, תקראו לזה איך שאתם רוצים על נהיגה אוטונומית. הוא מבין שזה מה שמבדיל את טסלה מאחרים. נהיגה אוטונומית שווה AI. We're always going to be in some amount of local maximum, but I think that we'll be in a local maximum that exceeds human level safety this year. Yeah, but I guess we'll see. So
טוען שהשנה. Anyway, I want to thank you all for coming. תודה רבה לכולם, אילון מודה לכם שהגעתם, בואו נעשה ככה, אז ערב טוב, לילה טוב, לכל מי שיצטרף זה אתה, שלום לכולם, אילון מאסק, ישיבת המשקיעים, אתם מוזמנים להריץ הכל בכפול 1.5 לראות, יש כתוביות, יש הכל, אני לא אסכם עכשיו את הכל כמובן, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קלה, כמובן לא יהיה בפרסמים, אתם יכולים ללכת לעשות מה שאתם רוצים, אנחנו ניפגש בעוד 8 דקות פחות או יותר, דקה לפני שמתחיל השיחה, הרעיון לייב שלו, עם דיוויד פייבר מ-CNBC, רעיון שלא קרה מעולם. דיוויד פייבר יכול לשאול איזה שאלה שהוא רוצה, ואילון יעלה איזה תשובה שהוא רוצה. לדעתי עכשיו הוא עשה חימום. תודה רבה לכל מי שהיה, תודה רבה לכל מי שפרגן בלייק, תודה רבה לכל מי שפרגן בסופר צ'אט, אנחנו נתראה בעוד 8 דקות. שלום, לילה טוב, אני הולך להשתין. יאללה, ביי.